The West Africa Broadcast and Media Academy WABMA starts its fourth quarter long courses in presentation, production, journalism, ICT, broadcast engineering, and digital marketing on 18th October 2021. Admissions are open to both secondary school leavers and graduates. Hostel accommodation is available. WABMA also provides students with placement in media organizations for practical internships. Log on to www.wabma.org. SMS, WhatsApp or call 0902-547-8072. Remember, online option is available for all courses. Weekday and weekend options are also available. You can register online at wabma.org. Come, acquire media training and certifications from WABMA, and let's help you communicate powerfully. WABMA Media Certification courses begin October 18th. Register now. Oga, emesanam tayago. Chinedu, ejimego neba o. Kamnyanu gi hope. Hope kwa. Chinedu, dereju. Ay, Chinekeme, oga, enwetara mago mo. Tim, imepera ego hope nye vulcanizer gi. Otu ha kan jekwo ndị ọrụ na-arụ anya ụlọ ụgwọ. Eji nọmba ekwentị ha kwụọ ụgwọ ka ha nwee ike iji ego ha mee ihe bara ha uru ozugbo. Onwe ihe ha ji ATM ma ọ bụ akwụkwọ nwere ego eme. Ị nwere ike imepe akpa ego hope nye onye ọbụla ị chọrọ site n'izite ego na nọmba ekwentị onye ahụ ma ọ bụ pịa *569*9#. Dimoma, biko, m ga-akwụsị ebe a na-ere akwa. Ọ bụghị iwu na ị ga-eso m. M ga-etinye sọsọ nọmba ekwentị gị. Ho, ọganihu Hope Bank oge niile. Jericho Villa Hotel and Garden ebe anyị na-enwe aṅụrị, ebe anyị na-arata aka. Okosimege Managamunti Demedeme Nkoye Chinyazelo. We are talking about Jericho Villa Hotel and Garden Ifitenteje. Ebona Dieme Bani Bolindo. Nkenoporuza Warawara Enugu Expressway by Jericho Junction Ifitenteje. I'm talking about comfort zone. I'm talking about relaxation zone. I'm going Managamunti Westinige Watahane Quentinka 08082314941. 08082314941. Manapapenda kachalokwangu. Biko, kilipi patala na ebo na ngalo. Ifu mananu Jericho Villa Hotel and Garden. Jericho Villa Hotel and Garden. Oh, mame fanyi. Inachoki kwa no yoga povero giga Jericho Villa Hotel and Garden. Makana no yoga pologo giga Jericho Villa Hotel and Garden. Iga mwana mbada ki bie ime. Jericho Villa Hotel and Garden boya biga no laru ajo agoyi. Okwe ba nenendu anya. Wesini ge wata hane kwentinka 08082314941. 08082314941. Kai Jemen na Jericho Villa Hotel and Garden no kai were amole. Ngwa kwa ngoli o makano wabofumbia. Onyeze, Odoziako, Ijele, Esege. Our titles show the progress we have made. If Obonani Neme, Ebobonani Jello, Anina Turu Golota. More life, more progress. Onyeze, Turu Golota. Life for progress. Oh yes, it is Good News Electronics. Good News Electronics offers you every other items that brings you joy in your homes and offices. Items like furniture, fridges, generator, cooking gas, air condition, microwaves, and many more. All at very affordable prices. Head office, number 2, Old Nkisi Palace, opposite Nkisi Palace Hotel, GRA, Onitsha, Anambra State. Branch office, St. Joseph Plaza, ATB, Oka Road, Onitsha, opposite Chikura Street. Or at Importers Plaza, Obunike, beside Building Material Market, Obunike. For inquiries, 070-4667-5510 or 080-6271-7051. Good News Electronics. Quality is your right. BDP! Power to the people! Nyanye Valentine Nyano Honorable Nemo Ka adozera nambara Koku wedi ka pensioner silibesi yo Akuma kuko bunefu Ndi nenwere olu ge nweli olu Absent ga dilili Solar light ga ge nwe Security
time ozugbo for governor and Asoka anymore for deputy. Vote PDP. Kanambara chawa. It's all about you, all about you. It's all about you, your voice and your choice. It's all about you, Radio Sapientia. It's all about you. I wake up in the morning. Democracy is the government of the people, by the people, and for the people. Who are these people? What of women, youths, and people with disabilities? Are they part of these people? How inclusive are they? Are their voices heard? Are they part of democracy and democratic process? What can be done to ensure their inclusion? So many questions to be answered. Now join us on Inclusion for Democracy as we strengthen and give voices to women, youths, and people with disabilities. Every Wednesday and Friday, 12:30 p.m. on Radio Sapientia 95.3 FM Onitsha. Join the discussion and, of course, join in. Good afternoon, listener. This is Radio Sapientia 95.3 FM Onitsha. My name is Joe Igbo. I have the pleasure welcoming you to this maiden edition of IMS Inclusion for Democracy. This program is brought to you by the Institute for Media and Society, IMS, with financial assistance from the European Union Support for Democratic Governance in Nigeria, EU SDGN project. The program is also aimed at strengthening and promoting the participation of women, people living with disabilities, that is PWDs, youths, and other marginalized groups in leadership and political activities, particularly in the electoral process. In other words, our target beneficiaries are women, PWDs, youths, and other marginalized groups. Today we shall be discussing women in politics, barriers to political participation in the electoral process. Women constitute about 50% of the population, yet they are denied effective participation in the political process. This has been described as a huge democratic deficit which requires urgent redress. Our guests today are Honorable Ata Ukeria Chinyere. She's the Ward Chairman, APGA, Nsugbe Ward. APGA is a All Progressives Grand Alliance. She's also the Anambra North Chairperson, Ozioma Odimma Omunwanyi Igbo. She's also very active with the National Council for Women Societies. We also have Mrs. Chioma Okeke. Chioma Okeke is an activist and chairperson of civil society organization on malaria, immunization and nutrition, ACOMIN. She's also a community leader, Umudin Newi. She's the founder and the executive director of Shoulder for Gender Support and Development Initiative and I Go Better Women in Politics. Chioma is also a facilitator on gender-based violence, menstrual hygiene, and secondary sexuality education. Chioma and Chinyere, you're both welcome to Radio Sapientia and to this program, IMS Inclusion for Democracy. Good afternoon. Good afternoon, Joe. Good afternoon, Joe. Yes. So, like I said in the intro there, we are going to discuss women in politics, barriers to women participation in politics. We shall be mixing our discussion here in Igbo and English. So, the important thing is to communicate to the people out there and to make an impact. Let me start with you, Chioma.
yes, barriers to women participation in the political process and governance. Kedu for the konya bu the major barriers women may face in if na hindrances men and father participate very actively. If I offer marginalized group in the electoral process. Choma, I start with you, please. Thank you, Joe. The barriers to women participation in politics, the very wide, very vast. Okay. And Yawamelo Omuwanya de Haputakebe. Yeah. The first and I think the most challenging ones, Bukanare, ihe gbasara violence in the election. During the election. Okay, and campaign processes. During nke ọzọ bụ ego dị involved na ịpụta for politics. Nke ọzọkwa bụ na otu esi wee zụọ anyị our culture bịa mee ọ dịka asị na ọnọdụ ụmụ nwanyị bụ sọsọ na kitchen ịnụ di na ịmụ nwa na n'ebe anwa ka obedebe ha, which o nwere very very big effect na upbringing of a girl child. Ihe ọ na-focus sometimes even choose courses ọ ga-eme na university a na-asị ya na nke ya anaghị efiti ụmụ nwanyị, mechanical engineers abụghị for ụmụ nwanyị, no nke a na nursing, no ụmụ ihe anọ nwanyị chuzubelu nwanyị courses ya adị ya mma ka o wee chikpu ụkwụ n'ụlọ, maka asị na nwanyị tonitere ọnụ ọdị ọchịkpu ụkwụ n'ụlọ. These are also the things na-ehinder ụmụ nwanyị. Nke ọzọkwa bụ ụfọdụ ụmụ nwanyị na-achọ ka ha wepụta isi ka ha break all these barriers. Ụfọdụ aftakwa nwanyị na women are also impediment to women participatory in politics. Ụmụ nwanyị sokwu n'ihe na-adọchiwe ụmụ nwanyị ibe ha azụ n'ihe gbasara politics due to side talks ha na-ada ede enyebe ma names ha na brand ụmụ nwanyị ibe ha chọrọ ịpụta na ụfọdụ neche anya ọ bụrụ na inwe this self confidence in you kama anyị eji wee sitọsịba afịa ọsịka ya na kpuo jee kwanyere onwe ya ugwu. Nke ọzọkwa bụ educating women on mkpa ọ dị na ha ga-apụta, because na ọ bụrụ na ụmụ nwanyị apụtago ife wee take their proper position na politics of the country, anyị aka agago far than where we are today. Some women amabụghị na ha nwa dị mkpa rinne in politics, so they need to be educated. Ka ọ ragodu nnọọ ka nwanne nwanyị tinyekwa ọnụ. Daalụ rinne Chioma. Chinyere, abịa m na nke gị. Ọ sị o nwere oge Chioma na-ekwu okwu, ọ sị na finance and education. Mana some political parties, at least the major political parties in Nigeria, bịa wetunata ego form. Ọ bụrụ ife fa na-charge ụmụ nwoke ka fa na-charge ụmụ nwanyị as candidates. Ikweta n'ife Chioma kwuru? Yes, ife Chioma kwuru dị n'ọda, ihe o kwuru bụ eziokwu. Ị na-anya nke a na-asị ga-ewetunete ego, akwụkwọ gị ego anyị na-ewetunete, o nwere ife ọ bụ. Maka na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịpụta ụmụ nwaanyị anyị na-achọ ka ụmụ nwaanyị anyị pụta wee solu na-eme ihe, maka na ihe a na-asị gị na nwaanyị bụ onu, nwoke abụla isi, chekigodo ihe bụ onu ka icheke ihe bụ isi. Ị na-anya without onu na isi ama atọ ọnụ. Mana abịa ha na-abịado anyị, ị na-asị nwaanyị ka ọ kwụọ ụgwọ ka ọ wee pụta, ka o wee dozie obodo ya, wee dozie ala nna ya, wee nwee ike idozi obodo ga-eme na ụmụaka anyị na ndị be anyị ga-adị mma. Then esi ya ka ọ kwụọ 50%. Ka ọ kwụọ 60%. Nwee ike ọ bụ na o nwere ya, and onye anwa na-enwere ya ama apụtaba ọ sị wee ka ya baa n'ụlọ na ezuru ọkwana ya. Ọ bụrụ ụmụ nwoke, maka ụmụ nwoke na dashada anyị ri mma. Onye mere anyị nọdụ ego anya na-ayọ. Okay, ngwa kedu ife ọ dị gị ka ime? What steps do you think could be taken towards overcoming these barriers? Ife anyị nwere ike ime nụ, nke mbụ anyị na-ayọ gọọmenti ha rapụke na ụmụ nwanyị, ha wepụke na ụmụ ego ka ụmụ nwanyị nwee ike ịpụtanwu ịzọ ife, ma ọ bụ ịpụtanwu ịrọpụta onye ha ga-like
ka ọ chịa ha. Then ị na-anya ụmụ ebe my sister metụrụ ọnụ mkpọtọsị ụmụ nwaanyị. Another one bụ jealousy. Anyị na-afụta bịa ụmụ nwoke asị gị ka eke a ga-esi n'ọlụ nwaanyị anọlị ya n'elu na-achị ya chefuzie na ịbịa n'ezinụlọ ọbụla nwoke na nwaanyị na-ada atụkọ ala ọnụ na ọ da-aga ha echefuo ya na ịbịa n'ezinụlọ ịchọ kịta arụ nwaanyị ime nke ịkpọ nwaanyị ọbịa mee ya ịchọ ime nke ka ezigbo oge ejibụla apụtazie in politics maọbụ apụtazie otu e ga-esi wee mee ka obodo anyị wee dị mma asị na ụmụ nwaanyị eluru ime nka maọbụ na fe eluru ime nka negodo anya na-enye kịta anụnwa appointments ebe ga-etinye ụmụ nwaanyị bụ asistant onye nwa asistant nke nwa kedu ihe na-anabịa inye anyị ọ bụ na ebe na-enye isi na ọ na-enye kọmishọna na-enye chancellor deputy governor ka na-enye ụmụ nwaanyị even deputy nwaanyị achọkwazịa anyị chọzikwala ịbụ gọvanọ zipụ maka na ọ bụrụ ụmụ nwoke nwekarịsịrị uche karịa anyị ekene anyị ohere anyị ekene anyị chance ka ụmụ nwaanyị pụta ka na ụdị little one ụmụ nwaanyị na-eme unu n'anya unu ma na little one ahụ anyị na-eme na-aba ulu rinne sitegodi n'ezinụlọ wee jebegodi na gọọmenti o nwere pozishọn ọ ga-abịa inye nwaanyị kịta o nwere okwu anyị na-ekwu asị kedu onye etinyere gbawa nda ọ yala ime anwa sitikenere nwaanyị gbawa nda ka nwaanyị meke na anwa ka nene ka ama ma ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ama menwu ya bụ anwa okay daalụrị na Chinyere Chioma ọ dịghị ka nwaanyị do you think a woman can do better as a governor of Anambra State or president of Nigeria? Very, very well. A woman can do better. Frankly, we are not competing or confronting our men. Okay. Come on, if I na-ekwu bụ nye na yo here. Can you prove that we can do it? Okay. Also, just give us a fair chance. Just a flat level place. I get weak. Yes, I get weak. Every person in this world, if he has so mother tongue. Yeah. So if the politics of the country start speaking the mother tongue, everything will change. Even this violence of a thing will be because no more can in if for an example kita na chije to vote obu na nwa meso go na ndi ebunyele egbe o we say mommy jekwa no dan if aputakwa na if ifukwala na pulling boot ahi iwel amabuho na agwo no na akilika amalgo na agwo no na akilika ihe mmemezi ebo achoba m ndi mmadụ esi ebulgodo ụzọ nwụrụ nwa m je debi ebe o ya anu isi ya ju oyi until mmadụ ewe jeje eme ka okwupụta ndị otu ya nwa anya na ya eme ihe anu anwụkọ ha n'ofu jedebe ha ebe isi ya ju oyi eme election onye ọbụla anaba abie n'ofu mana ọ bụ na mụ nọ na politics nke amamonye anyị atụela akwụkwọ tata e wee bịa ihe m ụdị egwu ahụ ma cross dị niile nnakpuo